But I just think it's very wrong to actually take something beautiful and turn it into something ugly. Because back then, we used to believe that there is honey at the end of a rainbow. Ulikongona na rainbow, you're like, man, this thing is beautiful. Wow. Iko inakaa fiti, nini. Unaget? Unaona inakaa fiti, iko na makalas mingi. Then, watu. Wait, endelea tu. Watu, wakakuja wakachukua hiyo kitu. Wakaitan ikakuwa wakaipersonalize, I don't know, kukapcha watoto ama kufanya nini. Walikuja wakachukua the rainbow was so beautiful, but wakakuja wakaifix, wakaiweka into the agenda, wakaharibu kila kitu. Umesema at the end of the rainbow kuna nini? Kulikuwa na honey. Uko na watch nini Looney Tunes na kina Pobe ndio kuget. Hapo ndio walipata the word honey pot mahali iko. Receive Jesus in Jesus name. Like every great comedian will say, I'm not funny. Funny things happen to me. So welcome guys to 369 podcast once again, and alongside me is my brother in arms. Buddha, unaitwa nani? Mimi wacha nitafute wisdom. Tafuta wisdom. Kwa majina naitwa B.O.B Kings. Karibu sana. Mkazi mkuu wa hii nchi ya Kenya. Amlipa ushuru mashuhuri. Anayependa nchi kwa roho moja. Na najivunia sana. Na navumilia sana kuwa Mkenya. Okay. Hiyo intro yako imelast kuliko kandege fulani hapo. Unakajua? Bana siku hizi unacheki walikuwa wanasema ati mwalimu wa math ulikuwa unasema 20 mbali. Si hii ni ndege naendesha. Ndege unajua imecost a lot of in this country. Actually mbona hiyo okay. Yeah, I know it's someone's business. Bana lakini kuna mahali tunahitaji limit. Tunahitaji regulations kadhaa man. Juu imenyorosha wa mama wa mboga huku nje. But mimi nimeona vijana fulani wakikula. Kuna mwingine alitengeneza ilikuwa almost 1.5 kutoka 100, but ever since kichapo. Really? Yeah. How? I don't know. Anasema aliekelea alafu sijui simu ikahang. Simu ilihanga, alijaribu kutoa ikakataa. So ile wakati anazima simu awashe, anakuja anaangalia account balance. Kijana bana, hapo hivyo ulikongo unapita mtana kuambia wewe ni mjinga kujia thao. Anacheki hivi, buda wewe hiyo kichwa yako ni bigi. Shika thao. Shika panchu kanyoa. Hey bro. But no, okay, yeah, that's one unique story. I haven't heard about that one, but I mean nimesikia zote ni sad stories. Actually in the news kulikuwa na the woman who committed suicide because of the same thing, man. Same thing. Mimi unajua okay. Siko ubaya. Can kubet okay, it's all right. Betting najua mimi nimeenda nimeangalia. Wase wanacheza mechi 90 minutes. Sawa. Hii ni game. I'm not advocating for any, but I'm just saying for example, any game ni sawa. But hiyo ni 90 minutes at least nitaangalia nijue yenyewe. Hapo yenyewe hii imeuma nje. Yeah. Unaniget? Hapo hivyo niko na accountability. Manze Onana amefanya ile kitu. Mambo yake. Amefanya mambo yake. Unaniget? That one I have something to say about. At least you unaweza enda social media umwambie wewe ni mjinga. Naweza enda social media naenda ni mutaga hapo nimwambie umeniuza ng'ombe hii. Unaniget? Lakini pilot sasa no. Utampata wapi? No bro. No, we need to do something about this. But it's not actually funny for me. I actually think this is not a real thing.
nikawa naangalianga tu station fulani wanaona population ya wase iko hivi so wacha umse akule do fulani alafu atakuwa naambia wase amekula do fulani so people will be it's a method of advertisement watu watakuwa na beta hapo hivyo na beta hapo hivyo na maze kiboko after kiboko imagine wewe ujitoe kwa hii dunia juu pilot ameenda na pesa yako pilot amepepea na 60k oh gosh that is such a sad story alipepea na 60k ya certain mature mother manzi sahi hebu kwanza nikienda au mtaenda kuangalia madhangu anakuanga na hapo gani kwanza hapo kwa Android yake wewe exactly juu sasa hizo vitu vingine ni nani aliintroduce mama kwa mimi hata naona tu wa mama wetu tuwanyang'anye ma smartphones tuwarudishe tukabambe juu kama hii ndio maisha yenyewe it's not funny at all Ebu imagine mama amehustle maybe yo 60k alikuwa ana target ya kitu fulani unaelewa na ameamua hapo hivyo akadanganywa na kakijana fulani na mimi najua ni kijana wa bike najua ni kijana wa bike nyinyi vijana wa soko kijana wa Chelsea si wa Chelsea alikuwa wa Chelsea si wa Chelsea so kijana amedanganya madhe unajua hii kitu inaendanga sana inafikanga maybe 4 point ama 3 point lakini sasa hapa hivi tunaipata na hii angle tunaekelea 1.2 1.2 definitely itafika kambia baba uko sure 1.2 iko sawa so mama akachukua 60k yakekelea ku clickbait imagine ikapepea ikiwa 0.0 something 1 point kai imeishia it's not actually funny but I'm so sorry about that very sorry about I'm sorry about that family and may God give them peace man yes but unaona hata ukisoma rules and regulations of betting only place the amount that you can afford to lose don't bet to pay a debt to gain money sijui nini betting it's called betting because it's risky there's a 50% chance alafu kwa hii kitu ingine I don't think hata kama ni 50-50 yeah, I think ni 90 to 99 to 1 hiyo ndege hiyo I think ni 99 to 1 ndio ushinde so pigwe risasi whoever started that game needs to be in court wallahi anyway forget about that by the way this Kenyan nini there was this thing we were talking about it's very uncomfortable people don't want to talk about it but anyway we're gonna have to talk about this one as a community there's this upcoming is it upcoming? I don't think it's it has been there actually. It has been there ever since even during the Bible ages. Yeah, the movement with the multicolored organizations but I just think it's very wrong to actually take something beautiful and turn it into something ugly because back then we used to believe that there is honey at the end of a rainbow. Ulikongona na rainbow you're like man this thing is beautiful wow iko inakaa fiti nini unaget unaona inakaa fiti iko na makalas mingi then ama watu endelea tu watu wakakuja wakachukua hiyo kitu wakaitan ikakuwa wakaipersonalize I don't know kukapcha watoto ama kufanya nini walikuja wakachukua the rainbow was so beautiful but wakakuja wakaifix wakaiweka into the agenda wakaharibu kila kitu umesema at the end of the rainbow kuna nini kulikuwa na hani uko na watch nini Looney Tunes na kina Pobe ndio kuget hapo ndio walipata the word honey pot mali iko receive Jesus in Jesus name you need to receive Jesus in Jesus name I'm sorry about that I had to say it bro I had to let it off my heart maze singeiweka hapo hivyo nini so you didn't see that coming though you didn't see that coming well I did so anyway yeah so nimekam realize kuna a lot of uprising kwanza in sector maboy wanajificha just a few but ladies are so much vocal about it it's very nowadays unaingia tu online unaona msee amekuwekea nini hapo mwisho
amekuwekea unicorn hapo mwisho, amekuwekea rainbow hapo mwisho, and it's growing and growing and growing, and no one is willing to talk about it, by the way. It's just in a rise to dakika 2-3, but inanyamazishwa. I don't know, is a Kenyan way of ignoring it, it's happening, ama it's a way of you don't want to spread it more, because if you talk about it, you know, pia more people unaipea a lot of recognition. I don't think it's the same. Nafikiria tu hivi, unaona, normally as human beings we usually try to avoid things that makes us feel uncomfortable. Alafu unajua, when you're talking about homosexuality, it's something that makes a lot of people feel very very uncomfortable and very disturbed. Ndio ni kama ile question yenye utauliza, would you rather have a thug son or a gay son? As a normal African man utasema a thug son. Kwani utasema why watu unaona hata ni area uawe tu, lakini asikuwe gay in my house, una get. So unaona those type of conversations they're so sensitive. Alafu unajua ni ile kitu nyewe, unajua Kenya we are a Christian nation, na kuna so many things zenye really I don't think Kenya so. Kenya we are a Christian nation. No, Kenya we're not a Christian. So angalia pa nini ati pastor wetu president wetu. No, president doesn't determine the nini look at the national anthem. Yes, I accept also, but the fact but we are a Christian nation. I thought Kenya was a pagan nation. It's not a pagan nation. In the constitution a nation, we have the right to worship, but look at the masses. Unaona, you are talking in terms of numbers. We're talking about numbers. No, unajua tunasemanga ni 85% Christian, but you know, it's just English names that's determined. Yeah. Okay, ni sawa, tuendelee. Just English names. Hata umenithrow off. Where was I? Sorry. So I was like, unaona, alafu kuna zile vitu zenye tunaonanga ni kama ni taboo, and in which we try to avoid them and live in a void whereby there's no such things that are happening. We're living in a void where you're like, no, there are no gays in Africa. We are living in a void where no, our daughters will get married. But in truth is, hawa watu wako, they're around us. That's the funny thing. As a man, I just think I think wanaume mmekatiwa huku nje. Thank God, mimi sijakatiwa. Whether you like it or not, nini utakatiwa eventually. Mwanaume? Utasimamishwa pahali, ama utapata from Facebook, utaambiwa mazona kafiti nini, then you're going to search through the profile, na realize ni mwanaume. Una get? Bro, na hizi vitu zimekuwa on the rise vibaya sana. Paka mimi nashangaa vile mimi naogopa sometimes even to approach a lady, and in which is very natural. How do you get the guts to approach a man and it's not natural? This is something that's not it's not supposed to be happening. Your courage unatoa wapi? Think about it. That's a deep question, because you are asking a straightforward guy. No, I'm just thinking because okay, I'm just it's quite tricky, because we get nervous as men sometimes when it comes to approaching ladies. Yes, I understand at that point. Wow. But me usema hivi, that's a tough question though. That's a very tough question. Unacheki, mimi I have no problem with the gays. But as long as wewe na agenda zako kaa mbali na mimi, una get? You do whatever you want, man. This life is for free and this life is short. Just do whatever you think that makes you feel alive or feel happy, sindio? But don't try to push an agenda to me, or try to push an agenda to my family or even my child, to sema nikijaliwa na mtoi. Una get? There's a way that I want to raise my children, okay, morally upright. I don't want to get a call someday at yo, sijui mtoto wako amekuwa involved in this and this. Staki. Mazi wacha nikuje nisuluhishe vita, wacha nisuluhishe.
hata wacha nisulishe wizi but sio hiyo. Do you know but the community is so big. I watched a lot of stuff online sometimes. Anyway, necessary and some things are necessary. Unaona kama nani alianza ile documentary What's a Woman. Even now we cannot, what the heck, we cannot define who is a woman. We have seen someone, the people now are identifying themselves. I can identify myself as a Leo hapa, dogi wetu mwenye our favorite dog mwenye anashindanga hapa set. It's so wide from we're just touching the base like hata tujaiguza bado. It's just a fraction of it, and these things is growing. I know we don't really feel comfortable talking about this, but no matter what happens in the next coming 5-10 years, at least those stories identification will still be here. Yeah, will still be there. And when you unasema someone should live his life wherever the way he wants it, it's true. But as long as it doesn't push in your agenda into your family. Yeah. But now these things are not being recruited according to families. They are being recruited specifically from high school. Yeah, exactly. Get the same thing we talked to in a certain episode where we said these stories are in my prime. Someone was introducing this and this and this. In my, you get peer pressure from different. I'm trying to look for a best way how you can counter this as a coming generation when we don't want such voices in our residues. So here's the interesting part. Unaona, our generation used to think logically, but this current generation wanafikiria emotionally. So they're like, these are also people, we should just include them, we are supposed to accept them, sijui tufanye nini. So it comes to a point whereby we are not thinking straight. And those are pun, by the way. We are basing your arguments in emotions. We are basing our arguments in emotions. And so emotions change every single day. Emotions change every single day. Leo nitamka nimejam. In the next 5 minutes I'm happy. In the next 3 minutes I'm sad. So no, it's something that actually fluctuates or diminishes. Sindio? So whereby we are having this person when you're ameamka leo and they're like, man, I just kind of feel like I'm a woman trapped in a man's body. Buda nafanya kuimagine nikiambia buda wangu hivyo bro. Imagine. Hata si ngumi. Hey. Anakwambia nakupika nikuzike na ujue mimi ndo nilikuzaa na nikulea na hakuna mahali serikali yenu itanipeleka. Si ndio? Bana unajua by the way kuna kitu fulani. Something's funny. Kuna kitu fulani. Mimi hata nilikuwa nasema hivi. I was once a man trapped in a woman's body, but sinikazaliwa. Yeah. Nilizaliwa. Nice one. I see what you did there. Mimi nilizaliwa. So wewe kuzaliwa mimi sijui bana. Una get? Yeah. You guys. And so, I don't know how we can counter it because it's no longer okay. We don't really consider homosexuality nowadays as a vice. We just consider them as special people. Unachiki kama zile abled differently nini. Alafu they are physically challenged people. Sensitive. Unaona America vile iko. America when you call a person gay, hapo unafungwa, hata unaweza shikwa. At you are abusing them. Ndio hata kwa ile show ya Boondocks walikuwa wanasema how am I abusing them? I see a black person, I say black. I see a white person, I say white. I see a gay nigga, I say gay. Wait, why do you have that name then if bro? Ilitoka Boondocks. Boondocks. So I get where you're coming from. I understand it. But I don't want us to get to that point. But we have our own identity, bro. And tutasikia na we alako comment section kuna najua anaandika kenye unataka kuandika but nisikianga msee hata tunasema it was in Africa before. Toa ujinga hapa, peleka huko. Wewe ujinga wako peleka huko mbali. Toa mbali sana. Why?
because in my community where I was raised, I've never had such a thing. And meaning I've been blessed, at least nimekuwa na grandfather na great grandfather at least alive for a certain duration. I have never ever, in fact we don't have a typical traditional or whatever call it local language for such a thing. Exactly. Because it was not there to be named because it never existed. Get? Yeah. So ujinga peleka mbali usinilete. So niko kwambia where we are, trust me, this is my own opinion, where we are heading, we will get to a point where this sounds awkward. Unaona venye tulikuwa tunasemanga kitambo ati we are from the east people, we are from the west, we have a certain culture and certain culture. I think we are reverting back to that. I think we will get a community where now, because if I say some things, I'm being bullied towards a certain thing because I don't such and believe. They will have their own. It will get a point where they have, kama ziko sponsored by organization or corporate, because trust me, mimi naanza kwa na kitu itaanza na huko west. Huko kwetu it will be rare. Wataanza kudividiwa. Unaona venye kuna movie fulani ilikuwa inaitangwa Colony ama ilikuwa inaitwa Colony. I think that is the only direction we will head, because if I believe in something and this is my culture, I will live with the people who believe with the same similarities with me. If we are certain in our colony, unaona get? Yeah. And certain people who have certain beliefs, they live in a certain colony with their own beliefs. Yes. And if ever that happens, this is a science fiction shit in my head. Yeah. If that shit ever happens, the culture that I believe in, as me, as you, do it back. Exactly. So because after 100 years or 100 ni mingi, tuseme 100 years, that colony will not have members. Yeah, itakuwa na members because and tutarestart upya, tutarudi hii tutaita Garden of Eden. Because serious, people have become so sensitive, so inconsiderate, and because and pushing agendas zenye ziko. Exactly. We are heading to we are heading to a place where now tutakuwa wacha nikwambie one thing before tuendelee. I will advocate for us going back to mixed day schools, mixed boys and girls day schools, high schools. Yeah. Unani get? For certain people who believe have certain beliefs. Unani get? Wenye wako na beliefs zao itabidi pia wao organizations zao ziwatengeneze mashule zao roho safi. Because lazima tutaanza kusieve. Churches ziko na beliefs zao zitaanza kutengeneza ma churches zao, not churches but shule zao. Kama venye Catholic have one of the best schools. Yeah, Catholic na Salvation Army. But that na Salvation Army. But doesn't mean that has not been infiltrated. You get? But now it has to be choose A and B. Yes. What ikuenge plainly. You get? Plainly. Hadharani inajulikana A na B. Because tumekuwa up and down for such a long time. Yes. Is and it possible? I don't know. It's just a fictional mindset that I have. Because I just don't like some things I see right now. Yeah. So ni kama there's a guy mwenye aliamkanga kasema kitu fulani. Alafu wa Kenya walimcheka sana, but I just think that guy was wise. Aliamka kasema, I hope that the son I'll have as a firstborn will be a boy. The son. Oh. Wasi walimcheka, lakini ndio saizi kukuja kurealize you're like that guy alikuwa ameonea mbali. Maze Umse ni mtu ameshima juu kweli? I doubt. Ni local content. Sawa. Locally. So, by the way, I don't know how we'll counter this because naona wameanza kusell the agendas even to the children. Ukianza kuangalia kids cartoons ni nini. Kokomelo. Bro, niliona paka storybook fulani. Nilichoka.
nilichoka. I just think we also need to actually assess what our children are what are going through. yeah. And it thinks that by their parents have unaenda unanunua tu kitabu, that is a book by that means kuna kitabu fulani niliona ilikuwa ina surround online ati mtoi ako na 2 fathers. Really Father Christmas na nani na biological father cha ujinga cha ufala. Familia gani nikaa hivyo kama mbuzi zenyewe iko na nini? Kunywa maji bro. It pisses me off when people nakwambia, people with the same mindsets, I think we will have to either. By the way, that's a very good idea. Say watengeneze country yao, si ndio? Waishi peke yao. Hata si country tu ni tuwape Kitengela ama Rongai ama wanataka nini? Tuwape pipeline. Tuwadunge pipe. Tuwadunge pipe. Yes. Juu ameja huko. Hapo. Do you know what they will start fighting with? Discrimination. Exactly. And that is not about discrimination. It's about people who have same mindsets and same culture. It's not discrimination. It's not discrimination. Wewe nikuulize kuna kwa holia watu wanakulanga wanawake wanakulanga mapaja ya kuku. I don't know. Ni mabawa. What they don't eat. Yeah, mabawa. Ni wings. Yeah, ni wings. Mabawa na mgongo, yeah. Na mgongo. In my culture they eat. Does it our women when you go in my culture are they being discriminated because your women don't eat that? Ama ndio maana wazeki. Kona uji. About the secret of really. Yeah, the secret. Anti-aging. Na maembe. Na maembe, you know. So I'm saying that. Yes. So these things happen. But no matter how we are going to avoid them, we have to talk about them. Yeah, we have to. We'll have to find solutions. We have to. And we'll have to come to a solution. But I also think hii ni kitu nyingine inafai kuwa addressed. Unajua mimi nasemanga hivi. Unajua as much as sometimes tunasemanga mazee we need to hear from the church nini. But we also need to educate our children about the dangers. Na about unajua saa kama saizi when you're raising a boy, you don't just want a boy about a girl getting pregnant. You want a boy about another boy who will want to take advantage of him. But the education is going different. This conversation is going different. Bro, it's shifting, manze. But unacheki when it comes to quite, by the way, it's quite risky, bro. By the way, no one talks about that. Sindio? No one talks about it. Mimi nakwambia, wacha nikwambie tu ukweli. Kuna wakati fulani I said it. Unaona when a man is molested, hakuna kitu nyitafanyika. Mimi nasema hivi with no fear of contradiction. Utaambiwa wewe tembea tu itaisha. Ama nadanganya. So unajua kuna msee fulani. We won't mention anything or any names, but man, we also need to protect our children from people who look like them. Saizi hata mwanaume akiingia na mwanaume mwingine kwa room, si kama kitambo kiingia na msichana ndio naambia wewe wacha mlango wazi. Saizi kila mtu chezeni tu nje. Msikuje ndani ya nyumba. And this shit is so deep into the family, so also you cannot even trust anyone. It creates that doubt even your own. You should be cautious about everyone. Hakuna ile ati sijui huyu na mtrust zizi. Whether it comes from a religious leader, whether it comes from your teacher, sijui toke kwa nani, hata madaktari wengine. But this is a scary time to live in, bro. It's a very scary time. Mbona unafikiriwa Chinese wanajitengeneza hizo hubs zao? Unaona wa Chinese wanafunza nini at school? Wanafunzwa artistry, wanafunzwa basket making, wanafunza kupika, wanafunza engineering. Alafu hapa hivi unafunza ati Susan has 2 dads. And that's why I think we need a culture. We need a culture. We really need a culture as a country because we lack culture. Hata tusidanganyane. Kenyans tunajaribu kuemulate America. Si ndio? Tunajaribu kuimitate tumse mwenye
Oh, Jesus Christ, help us, man. You made me so scared. Think about it. Because I really need to talk with my kid, bro, right now. I need to talk with this guy. There are as soon some as conversations possible. that you Because this should be having. conversation has to be. By the way, I never saw it that way. But now, we have to do this conversation.